Hello guys, welcome back. So, in the previous video class, I discussed about previous year questions of chapter 1 CBSE exclusively. This is one of the questions they have asked in previous year questions. So, let us discuss about this problem. Show that there is no positive integer n. No, there is no positive integer n for which root of n plus 1 plus root of n minus 1 is rational. Then what is the meaning in this statement? What is the meaning? Sir, take any positive integer, but then you can't get any positive, for it becomes irrational. Take any positive integer, go on doing addition. Let it be, can never be rational. That is the meaning. అంటే మీరు ఏ నెంబర్ అన్న పెట్టండి అది రేషనల్ అవ్వదు అంటున్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి? షో దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ irrational అని ప్రూవ్ చేయండి. కానీ I will try to prove for any number. I will try to prove it becomes rational. I will try to prove. Let us discuss. Let's go. So, but to prove this, I need one very important point. Just I will say orally, but I will write later on the board. Okay. The most important point is the difference between any two perfect squares is 3. లీస్ట్ డిఫరెన్స్, మినిమం డిఫరెన్స్ అంటే ఏమన్నా టూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఆన్సర్ మినిమం 3 వస్తుంది. 2 కానీ 1 కానీ 0 కానీ ఎప్పుడు రాదు. ఎస్ కెన్. సో లెట్ మీ ఇలస్ట్రేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎనీ టూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. ఐఎమ్ సేయింగ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. ఓకే, 1 1 జా, 2 2 జా, 3 3 జా, 4 4 జా, 5 5 జా. అలా చూడండి. డిఫరెన్స్ అంటే నేను ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. If they mention the word only difference, it is always subtraction, which is nothing but bigger number minus smaller number. అంతేగాని సార్ 1 - 4 స్మాలర్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఎందుకు రాసుకోవద్దు, బిగ్గర్ నెంబర్ ఎందుకు సెకండ్ రాయదు, అలాగా. డిఫరెన్స్ బై డిఫాల్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద వర్డ్ డిఫరెన్స్ మీనింగ్. సో నౌ టేక్ ఎనీ టూ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. లెట్ మీ టేక్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ 4 because 2 2 ja. Let us take perfect square 1. That is nothing but 1 1 ja. 4 minus 1. Difference means subtraction. Always 3. You can take any two perfect squares. Natural number. He clearly gave that there is no positive integer. Positive integer. Don't take 0. So don't say that 0. Because 0 is neither positive nor negative. Question లో క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. నేను 0 0 0 అది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రాసుకున్నా అంటే కుదరదు. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నాడు అంటే 0 is neither positive nor negative. Let us go for next positive. 9 minus 3 3s are 9. 1 1s are 1. Difference is 8. For example, 9 minus 4 difference is 5. Observe, minimum number obtained is 3. There is no number less than 3. You will never get a difference between two perfect squares can never be less than 3. Minimum difference is 3. Minimum difference will be always 3. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అవ్వాలంటే వాటిని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే కంపల్సరీ అది 3. ఓకేనా? సో లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ప్రూఫ్, హౌ టు డూ. సో లెట్ us go for indirect proof, method of contradiction. Let us assume that it is rational. I'm trying to prove it becomes rational or not. I am trying to prove. కానీ అజంప్షన్ చేసుకుంటా రేషనల్ అని చేసుకుంటూ పోతాను. Now prove. Let us assume that root of n plus 1 plus root of n minus 1 is rational. I am assuming, I am saying that it is already rational. Just assumption. Let me go. Now that implies root of n plus 1 plus root of n minus 1 equals to p by q, where p and q are integers, q not equal to 0, p and q are co-primes. Leave it. Okay na? Now to prove this, to show this proof, I am going for applying squaring on both sides. What is the meaning of squaring on both sides? Exponent to 2. Squaring on both sides వచ్చేసి exponent to 2. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి స్క్వేర్ పెడతాం, అలా కాదు. That is not called squaring. Squaring on both sides means completely whole square. Completely square means exponent to 2. Now we will write like this: root of n plus 1 plus root of n minus 1 whole square is equal to p by q whole square.
Now it is, if you observe, don't write this one first number whole square, second number whole. No, always always apply the formula. It is in the form of a plus b whole square. Let us take this completely first term as a. Let us take this completely second number as b. Now it is in the form of, it is looking like some a plus b whole square. You know very well, a plus b whole square, a square plus b square plus 2 into a into b. 2 into a into b. So now I am applying that formula. So write down a plus b whole a square means first term square plus b square means second term square plus 2 into a into b. 2 into a means first term, b means second term, root of n minus, which is equals to p square by q square. Listen very carefully. Now whole square and order 2 here. Order 2 I told in the previous class. Order 2 exponent 2 gets cancelled. Exponent 2 order 2 gets cancelled. So now remaining is n plus 1 plus n minus 1. Plus into minus minus, plus into minus minus, right? Plus 2 root a into root b, root a into root b, root of a into b. I told in the previous class, root a into root b, root a into root b, root a into root b, root of a into b, root of a into b. I am taking n plus 1 into n minus 1 is equal to p square by q square. Now n plus 1 minus 1 gets cancelled. N plus n 2n, n plus n 2n, n plus n 2n. Now right here 2n plus 2 root n plus 1 into n minus 1 equal to p square by q square. Don't write 2n plus 2 is 4n. Never. Don't add. It is not possible to add. Now let us shift positive 2n. Now it becomes 2 into root of n plus 1 into n minus 1 equal to p square by q square minus 2n. Now carry with LCM on right side. LCM. So 2 into root of n plus 1 into n minus 1 equal to p square minus 2nq square by q square. Now shift multiplication to becomes division. So now last and final step, root of n plus 1 into n minus 1 equal to p square minus 2n q square by 2q square. So now observe very carefully, some number is in the form of something by something. Something by something is nothing but it is always rational. Now I am trying to prove this becomes rational, but he is asking to prove irrational, but I am trying to prove. So observe carefully, something by something means this complete answer will become, because this complete answer is in the form of something by something. That's nothing but RHS tends to LHS, right? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది ఖచ్చితంగా రేషనల్ అయ్యింది అని, అకార్డింగ్ టు ద స్టెప్ ఇది ఈజ్ రేషనల్. మరి ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పాను, రేషనల్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టోటల్ 4 డెఫినిషన్స్. One is PYQ form, one is terminating decimals, third one is non-terminating repeating, fourth one is square root of perfect square. Means to become rational, నాకు ఇది రేషనల్ అవ్వాలంటే ఇది రాడికాండ్ అంటాను. రాడికాండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. ఇది మొత్తం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయితే అది రేషనల్ అవుతుంది. అప్పుడు నేను వాడిచ్చిన క్వశ్చన్ తప్పని చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా. అప్పుడు అది రేషనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రేషనల్ అనుకుందాం, ఇది రేషనల్ అయింది అనుకోండి, అంటే దాని మీనింగ్ ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కదా. అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అయితే అది రేషనల్ అయినట్టే, బికాస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రేషనల్. లెట్ us assume that it is a perfect square. To become rational, this radicand should be perfect square. So therefore what I am explaining here is, so to show root of n plus 1 into n minus 1 a rational, so that implies n plus 1 into n minus 1 should become perfect square, should be perfect square. అంటే
పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే 1 1 జా 2 2 జా 3 3 జా అలా. అంటే ఇందులో ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలా, ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలా అంటే బోత్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయితేనే మీకు ఆన్సర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. నా మాట మీరు జాగ్రత్త పట్టుకున్నారో లేదో. నేనేమంటున్నా అంటే ఒక నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయితే సరిపోదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 1 1 అంటే 1 1 జా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఏదో నెంబర్ 2 తీసుకున్నా. 1 2 జా ఎంత, 1 2 జా ఎంత అంటే ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి, ఈ బ్రాకెట్ 1 ఈ బ్రాకెట్ మొత్తం 2 అనుకోండి. 1 2 జా ఎంత 2. మరి 2 అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదుగా, 2 అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదుగా. కానీ నేనేమంటున్నా ఇది ఖచ్చితంగా ఈ మొత్తం నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. అంటే దాని అర్థం ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి, ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. సో therefore n plus 1 and n minus 1 both should be perfect squares. Both should be perfect squares. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఈ రెండు కలిపి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయితే ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రేషనల్. అంటే వాడు ఇచ్చిన తప్పు. వాడు ఏమంటున్నాడు, ఖచ్చితంగా దేర్ ఈజ్ నో పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ ఫర్ విచ్ ఇట్ ఈస్ రేషనల్. అంటే అసలు ఎన్ వాల్యూ నువ్వు అనుకోలేవు. సరే చూద్దాం. సో లెట్ us గో ఫర్ డిఫరెన్స్. మరి డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి సార్, సబ్ట్రాక్షన్ కదా సార్. మరి ఇందులో పెద్ద నెంబర్ ఏది, చిన్న నెంబర్ ఏది మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? నథింగ్ నాన్న, ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ బిగ్గర్ నెంబర్. if any of the quantity is negative, it is always smaller number. So therefore it is bigger. Now difference between n plus 1 and n minus 1 is given by n plus 1 minus n minus 1. Now minus into minus plus distributive property apply cheyandi. n plus 1 minus n plus 1 plus n minus n cancel, answer is 2. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 2 వచ్చింది. కానీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ మినిమం 3 రావాలిగా. మరి నాకు 2 ఎలా వచ్చింది? హౌ ఐ గాట్? నేను ఏదో ప్రాబ్లం చేసుకుంటూ పోయాను చివరికి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అని కూడా అజంప్షన్ చేసుకున్నాను. మరి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ మినిమం 3 రావాలి. ఇంకేదైనా కానీ మినిమం అయితే 3 రావాలా. 3 కన్నా తక్కువ వస్తే అవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కాదు అని అర్థం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఎస్ అకార్డింగ్ టు దట్ స్టేట్మెంట్, అకార్డింగ్ టు దట్ పాయింట్ అవర్ కండిషన్ ఫెయిల్స్. అంటే ఖచ్చితంగా అవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కాదు. ఎందుకు కాదు సార్ అంటే అక్కడ డిఫరెన్స్ నీకు 2 వచ్చింది, మినిమం 3 రావాలి అంటే. సో దట్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ we know that the least difference, okay na, the least difference between perfect squares is 3. బట్ 3 కన్నా తక్కువ రావద్దు. 3 కన్నా తక్కువ వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా అవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో therefore n plus 1 and n minus 1 are not perfect squares. సో ఇవి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కాదన్నావా? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కాదంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇర్రేషనల్. అంటే ఇండైరెక్ట్ దాని మీనింగ్ నువ్వు ఏ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. హెన్స్ there is no value of n. Hence there is no value of n for which that question becomes rational. This is the proof. I hope this is very very clear for you all. I hope any confusions, again revise the video, revise the class. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వాడు ఏమన్నాడు, ఇది రేషనల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ లేదు, నువ్వు n అనే వాల్యూ కనిపెట్టలేవు. నేను కనిపెట్టలేకపోయాను బికాస్ ఐ గాట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 2, బట్ 3 కన్నా తక్కువ రాదు. అలా వచ్చిందంటే అవి ఎప్పుడు కూడా నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. సో ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ. సో if you want you can practice it again, go through this class, revise this class again. So from this we have completed chapter 1 previous year questions also for CBSE. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి లాగరిథమ్స్ చెప్తాను. లాగరిథమ్ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు, సిబిఎస్ఈలో లాగరిథమ్స్ లేవు. ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో మీరు ఎంపీసీ మ్యాథ్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో, మ్యాథ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఖచ్చితంగా లాగరిథమ్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సింది. అందుకే నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్లీ దిస్ ఇస్ ఎస్ఎస్సి సిలబస్ లాగరిథమ్స్.
సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు లాగరిథమ్స్ షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ప్లీజ్ ప్రమోట్ మై ఛానల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. మీకు ఇది బాగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. నేనైతే అనుకుంటాను బాగా అర్థమైంది. ఏమీ లేదు, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ చివరి ఆఖరికి లాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అవ్వలేదు. సో అందుకనే అది ఫెయిల్ అయింది కండిషన్. ఓకేనా? ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.